Siempre Cuba ha estado luchando por su libertad. Murieron 100.000 personas, no pudo triunfar, pero cambió el país. There is little question that Meyer Lansky had thoroughly corrupted Batista. It's not a lie. They didn't promise anything. They promised a revolution. They did a revolution. Эти ребята обязательно будут либо мучениками, либо национальными героями. Fidel Castro. And he told Khrushchev, you should unleash the entire Soviet nuclear arsenals. Apocalypse. Kuba lässt sich nicht in die Knie zwingen. The island of Cuba has been a socialist state for over half a century. Whether or not socialism in Cuba began with or well after Fidel Castro's revolution in 1959 is a point of debate. But the icons of this revolution are still very much present in Cuba's streets. As crises shook the country, ordinary Cubans often had other more pressing worries than where, on the political spectrum, their country lay. What caused hundreds of thousands of Cubans to flee their country? Why was the Cuban army involved in bloody wars in Africa? How did the island become a hub for the international drug trade? The history of Cuba is marked by 500 years of poverty and insurrection, but also by a dream that the Cuban people have never given up on. En Cuba encontrábamos una sociedad plural, como existe en cualquier parte del mundo, donde había liberales, había comunistas, había socialistas, partidos de derecha, partidos de izquierda, una sociedad como toda, que cuando descubren que se va a implantar en Cuba el comunismo, estamos hablando de comienzos, o ya comienzos avanzados de la Guerra Fría, eso genera toda una reacción que fue reprimida muy fuertemente. Cuba is the biggest island in the Caribbean, a mere 90 miles separated from the United States. But in the 1960s, this was one of the front lines of the Cold War, since Cuba had allied itself firmly with the Soviet Union and its satellite states in Europe. To defend Cuba and the Soviet Union itself, nuclear missiles were secretly installed on the island in 1962. They could have leveled most American cities within minutes. While the Soviet Union saw these missiles as a means of self-defense, the United States had similar weapons close to the USSR as well. For the U.S. President John F. Kennedy, this was an unacceptable threat. The world had never been so close to an all-out nuclear war. Все мы должны были погибнуть. Это чудо просто случилось. Случилось это чудо только потому, что разум восторжествовал и у Хрущева, и у Кеннеди. The Cuban Missile Crisis lasted 13 days. 13 days during which nobody knew how things might turn out. The United States set up a naval quarantine around Cuba, and the Soviet Union shot down a U.S. plane. In the end, back-channel negotiations resolved the crisis. The USSR proposed to withdraw their missiles from Cuba if the United States, in turn, removed theirs from Turkey. President Kennedy agreed. Fidel Castro did not.
Khrushchev did not trust Castro. He feared that Castro was going to bring the whole world into a nuclear conflict. The superpowers came to an agreement, and eventually, with promises of copious Soviet loans and arms shipments, Fidel Castro, too, came to accept it. His right-hand man, Ernesto Che Guevara, disagreed. Los problemas del Che Guevara con Fidel son porque para el Che el apoyo que le estaba dando la Unión Soviética a los movimientos revolucionarios era muy pobre, era muy poco. Y él esperaba mucho más de los soviéticos y si no de los chinos. Mientras Fidel tenía un tipo de relación con se había entregado de alguna manera a los soviéticos. After being sacked from Cuba's government, Che Guevara went to Bolivia with a few Cuban soldiers to help overthrow the government. He was injured and arrested. He approached me, we shook hands, and we embraced, and then he stood in attention thinking I was going to be the one to shoot him. Shortly afterwards, Guevara was executed by a Bolivian soldier. Che became a martyr and a myth, a veritable worldwide icon for the left, while Castro was free to rule Cuba uncriticized. Since his revolution took power in Cuba on January 1st, 1959, Fidel Castro had seen the United States as his principal enemy. He only became a socialist after the revolution. He wanted to combat poverty and provide education for all. Und da kommt zum Beispiel die Alphabetisierungskampagne rein. Niemand hatte sich vorher für die Armen auf dem Land interessiert und auf einmal schickt Fidel die jungen Leute aus den Städten und bringt der ganzen Bevölkerung sozusagen Lesen und Schreiben bei. Schools and hospitals were built across the island. Ya en los primeros años 70 se logró tener servicios sociales completos de salud y educación gratuitos, pero de verdad con cobertura para todo el país. Y a la vez, más de 500,000 de jovencitas y jovencitos se educaron en su enseñanza secundaria para todos. On January 29, 1974, Soviet camera crews were in Cuba to capture the visit of General Secretary Leonid Brezhnev to the island. Cuba's economy was firmly Sovietized by the mid-1970s. To sustain itself, Cuba relied on its socialist brother countries, chief among them the USSR. Hence, trade agreements were the focus of the visit, as Cuba's economy is modeled after that of the Soviet Union. The state controlled and planned agriculture, industry, and trade. La sovietización, es decir, que el Estado ocupa todo espacio, incluso aquel de los servicios mínimos, como es alguien que vende sándwiches, o que vende todo, o sea, donde todo tipo de iniciativa privada, aunque le sea la más pequeña, está prohibida, es a partir del año 68. The Soviet Union provided an ideology, but also sustained Cuba economically. In den 60er Jahren war ja die Versorgungsengpässe elementar und Kuba war überhaupt noch überlebensfähig durch die Versorgungspipeline, die dann zur Sowjetunion errichtet wurde, die Schiffe, die ständig Öl brachten und auch die Lebensmittel liefern, was sie alles geliefert haben. Es wäre ohne die Sowjetunion untergegangen, vermutlich. Castro was welcomed to the Soviet Union with full honors, and as proof of the friendship between the two states, was allowed to take home some of the latest examples of socialist innovation. Aber das waren natürlich Solidaritätspreise. Solidarität hat es ja nicht nur auf Kundgebungen gegeben, sondern Solidarität hat es untereinander im Verhältnis auch gegeben. Moscow also supported Cuba in competitive sports. Success here was supposed to show the superiority of socialism. Cuba had to come up with a way to repay its brother countries.
The island's main export was sugar, so Fidel Castro decided to majorly expand sugar exports to the socialist bloc countries. La fin des années 60 se termine non pas par des exploits guerriers, mais par une tentative d'exploit économique qui est ce qu'on a appelé la safra, c'est-à-dire la récolte de canne à sucre de 10 millions de tonnes, qui voulait montrer à quel point Cuba pouvait surpasser tous les records de tous les temps en production. Almost the entire population of Cuba is called upon to help. Workers, farmers, academics, civil servants, everyone was enrolled for the sugar harvest. This truck carries a banner calling for the sugarcane plant to be felled with one machete blow. Und er wollte außerdem auch die Massen mobilisieren, mal wieder zu einem gemeinsamen Projekt dieser entscheidenden Frage, schaffen wir es, 10 Millionen Tonnen zu produzieren oder nicht. But in exchange for a record harvest of sugarcane in 1969, Cuba neglected all other industry. Classrooms and factories remained empty as people from all walks of life worked in the cane fields. Even Fidel Castro himself took part in the harvest. Cuba's economy ground to a halt and would take months to recover. Terminé de façon lamentable, non pas tant parce qu'il est arrivé seulement à 9 millions de tonnes, ça on peut lui pardonner, mais surtout parce que pour arriver aux 9 millions de tonnes, il a désorganisé la totalité de la vie économique, politique même, puisque le Conseil des ministres se réunissait au milieu d'hacienda ou de canne à sucre. The entire state apparatus was on the point of collapse. The only benefit of the disaster, the Soviet government forgave Cuba's debt rather than see its ally go under. Brezhnev hat den ersten Schuldenerlass ihm gegönnt und die Wirtschaftsbeziehungen zur Sowjetunion und auch überhaupt zum sozialistischen Lager wurden verstärkt. La presencia soviética en Cuba no es que fuera, como se puede imaginar, una presencia de ocupación. Uno no veía soviéticos por todos lados, había que ir a una empresa, pero por supuesto siempre se estaba hablando de los países hermanos encabezados por la Unión Soviética. Pero bueno, presencia en las calles y eso realmente, al menos yo no la sentí cuando fui niño. Even closer collaboration with the Soviet Union paid off for Cuba. In terms of education and health, the island was soon far ahead of other Latin American countries. As a precaution mainly against the United States, the island also acquired military equipment, and Cuban military advisors were present wherever rebels were fighting in the Third World. Castro, qui adore tout ce qui est militaire et qui, de surcroît, devait bien savoir que quand même il devait des choses, a trouvé excellente l'occasion d'une projection internationale de Cuba, et ne serait-ce également que sur le plan du prestige. Y para los revolucionarios cubanos, el campo de batalla contra el imperialismo abarca a todo el mundo. Así entendemos los revolucionarios cubanos nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Fidel Castro still felt indebted to the Soviet Union. He intended to pay them back, but this time not in sugar. In 1974, Portugal withdrew from its former colony of Angola. A bloody civil war erupted, with communist and nationalist factions vying for power and calling upon the international community for help.
C'est un jeu de gagnant-gagnant, quoi. Je veux dire, l'Union soviétique se dit, voilà, il y a un moyen là pour nous, communisme, soviétisme, de progresser en Afrique, et pour Castro, un moyen à la fois de magnifier l'image de Cuba et de payer un petit peu sa dette à l'Union soviétique, si vous voulez. Und dann wurde es im Prinzip so ein Stellvertreterkrieg in den Parametern des Kalten Krieges. Aber es ist eigentlich aus den, letztlich sozusagen aus dem Unabhängigkeitskampf heraus und den Fraktionen, die es da gegeben hat, erwachsen. Cuba is more than 11,000 kilometers away from Angola. The former Portuguese colony is on the southwest coast of Africa and has a border with Namibia, at the time a sort of South African colony. One of the three resistance groups in Angola was the communist MPLA. As both a show of force and to pay back the Soviet Union for its help in saving Cuba, Fidel Castro decided to intervene on a massive scale. Dann gab es im Prinzip die Suche nach Unterstützung und dann ist Kuba in dieser Weise reingegangen, aber viel massiver, glaube ich, kann man sagen, als es die angolanische Regierung überhaupt erwartet hatte. Damit konnte man sozusagen auch nicht rechnen damals. Es gab die Weltmächte, die Großmächte und Kuba war natürlich eigentlich ein kleiner Fisch. Cuba initially sent advisors to train the MPLA's fighters. Their opponent factions were supported by arms shipments from South Africa and the United States. The MPLA leaders hoped that Cuba would support them similarly. On November 4th, 1975, Fidel Castro sent 35,000 Cuban soldiers to Angola. In Angola, Cuba and the Soviets cooperated, they worked together. Cuba supplied the men, the Soviet Union supplied the weapons. Наши специалисты были сторонниками тех операций, которые проводились во время войны, наступательной операции. То есть наступают, овладели плацдармом, закрепились и дальше, как говорится, и так от Сталинграда до самого Берлина. Кубинцы придерживались совершенно другой тактики. Методы партизанской войны. Наступают, захватили, уничтожили противника. The war in Angola was a proxy war, fought in the context of the Cold War. Cuba fought for the East and South Africa for the West. The war was broadcast to both sides of the Iron Curtain. These images are from Soviet state television. Fueron para allá la élite del ejército cubano. Furri, Arnaldo Ochoa, la élite. Y entonces ahí combatieron fuertemente. General Arnaldo Ochoa was the Cuban supreme commander during the war in Angola. Despite the logistical difficulties of fighting half a world away from their home country, he led Cuban troops to victory after victory over their enemies. El general Ochoa justamente era uno de los oficiales más jóvenes de la tropa de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Se destaca como jefe militar siendo muy joven antes del triunfo de Batista. Luego, cuando triunfa la revolución, tiene el grado de comandante, es uno de los comandantes más jóvenes. Luego, este mismo oficial pasa a escuela militares en la Unión Soviética y llega a ganarse el respeto de los propios oficiales soviéticos. The success of the Cuban army under his command, as well as the fact that he had been with the revolution since the beginning, gave his word much weight in Cuba. When he began criticizing Fidel Castro for Cuba's treatment of his soldiers, people paid close attention. El general Ochoa era un hombre extremadamente muy inteligente, muy en el campo militar. Era un estratega de la guerra moderna, con una capacidad militar extraordinaria.
But Ochoa's successes came at a steep price. Thousands of Cubans died in Angola, as did over 500,000 Angolan civilians. Una guerra sangrienta, ¿no? Había muchos muertos. Una guerra, además de sangrienta, muy prolongada. Duró muchos años. In 1976, the Cuban-supported MPLA won a provisional victory. But the fighting did not stop until the early 1990s, and neither did Cuba's involvement in Angola. Castro was reluctant to order his troops to come home. Fidel Castro was not interested in the welfare of the Cubans. He was interested in his own position in history when he went to Africa and became the Secretary General of the non-aligned nation. He was dressed in an African garb and sitting in a throne in Africa. That made him good, feel good, and that was his mindset. Castro let the propaganda machine exalt him as a winner, but very few Cubans knew anything about his private life. Anfang der 90er Jahre war ja für die normale kubanische Bevölkerung noch überhaupt nicht klar, dass der verheiratet war, sondern er war der große, sozusagen freie Kommandant in Jefe, der sozusagen nur für die Revolution gelebt hat. Man wusste nicht ganz genau wo und wo er sich also bewegt und er war also sozusagen nur für die Revolution da. The heads of the Cuban government, along with their families, lived in a secluded and heavily fortified property not far from Havana. Entonces se puede decir la guarida de Fidel Castro, el punto cero. Ahí Fidel Castro vive con su familia. Es un centro, era un campo de golf que de 2,5 millas cuadradas, 2,5 millas cuadradas, ahí vive el señor Fidel Castro con su esposa Dalia Soto del Valle y sus 5 hijos. Google Earth shows the outlines of the estate, along with a swimming pool. The entire area is heavily guarded. A chance snapshot shows Fidel Castro and his wife in 2007. They have been married since 1980. Ella fue maestra de la misma escuela donde estaban sus hijos y algunos niños, algunos dirigentes y algunos altos oficiales del país. Es una mujer fuerte de carácter. Es una mujer que es la que manda en punto cero. Cuba's leaders enjoyed certain privileges on the island, but in typical socialist manner, they still lived rather modestly. En cuanto a privilegios disfrutados, hay muy poca diferencia entre un hombre de la cúpula de poder y un humilde cubano del pueblo. Las diferencias son 2 ruedas. Los cubanos de pueblo andan en una bicicleta y los cubanos del poder andan en un Lada o en un carro bastante, dentro de todo lo posible, un auto humilde. Cuba is known for its curious mix of ancient American and Eastern Bloc-built cars. But for himself, Fidel Castro chose something more extravagant, a Mercedes. Fidel por años tuvo un Mercedes-Benz, un 280 SE, perdón. Un auto que puede ser muy lujoso, pero si lo ponemos en el punto de vista, yo lo monté su auto varias veces, pues no era un auto con grandes lujos, era un auto normal, de hecho medio roto por los fusiles de los escoltas, poniéndolo, los rayaban, no sé cuánto, no era un auto con grandes lujos. Su gran disfrute no son los bienes materiales, aunque los puede gozar de ellos, pero no es ese el gran disfrute de él. Su gran placer es ser el centro del universo. Es interesante la manera en que él se relaciona con las personas. Lo que Fidel busca es, de alguna manera, subyugar a las personas que están con él, convencerlas de su genialidad, impresionarlas con su memoria y con una cantidad de información absurda.
While their head of state lived a modest but well-protected life, the situation for many other Cubans was more dire. The number of people wanting to leave grew constantly. Many contacted the U.S. diplomatic mission on the island, which had provisionally reopened in 1971. It was called the American Interest Section of the Swiss Embassy. So we are in the same building on the Malecon for decades. And then we had an office down the street where we process refugees. We had one of the 3 refugee processing centers in the world outside of the United States. Some Cubans fled with the help of the U.S. diplomatic mission. Others chose more dangerous ways, such as crossing the ocean. Year by year, thousands of Cubans left their homeland for the United States. La vieja expresión de que en las dictaduras la gente vota con los pies, largándose de los lugares. Fue muy interesante porque a finales del año 79, Fidel creía que estaba en la cúspide de la gloria. Y en abril del 80 se produjo todo el descalabro. Había realmente un rechazo muy grande al sistema. Supply problems, the lack of consumer goods, and sometimes even food, as well as travel restrictions, encouraged young people to leave. They wanted to go to the USA or to Europe. In April of 1980, the pressure boils over when the regime restricts legal ways for Cubans to leave the island. Und dann gab es später wieder auch Phasen, wo es eingeschränkt worden ist, wo über Jahre das nur noch ein Tröpfeln war. Und dann gab es im Prinzip vor allem 1980 diese Massenexodus über den Hafen von Mariel. On April 1st, 1980, a group of Cubans crashed their bus through a fence at the Peruvian embassy and asked for asylum. Peruvian embassy staff refused to hand them over to the Cuban authorities. Castro's reaction was surprising, essentially for its lack of diplomacy. He removed the guards from around the embassy and encouraged all those who wanted to leave Cuba to try their luck with the Peruvians. En Mariel empezó porque la embajada empezó a darle asilo a todo el que venía. Y Fidel, en una de esas cosas que él hace, pues le quitó la escolta, la guardia, a la embajada, y enseguida en un día hubo 10.000 metidos ahí adentro. Entonces, bueno, ya se ve un escándalo. Entonces, ¿cómo resolvió eso? Bueno, ¿se quieren ir? Váyanse. Oiga, los de Miami, vengan a buscarlo. Everyone wanting to leave had to go to the beach of Mariel, west of Havana, and be transferred to Key West, the southernmost point of the United States. Exiled Cubans in Florida organized the first ferries for the refugees. Between April and October 1980, boats worked non-stop to deal with the human tide. A los que se han exilado, que les aproveche su sociedad de consumo y su ciudadanía norteamericana después de haber abandonado a su patria. Y a los que quisieran marcharse, que si no pueden marcharse no es por culpa nuestra, sino por culpa del gobierno de Estados Unidos que no quiere admitirlo allí. Nosotros no les prohibimos que salga nadie del país. Al contrario, puertas abiertas. 27 refugees died, most of them drowning after falling overboard. More than 100,000 arrived safe and sound in the USA and obtained work permits. But the Cuban government had its own plans as well. La idea fue de inundar a Miami con esta vaciar las cárceles cubanas y muchos de los manicomios cubanos y mandárselos aquí a Miami que resolvieran. ¿No querían irse? Bueno, ahí están.
The American administration arrested all suspicious refugees and checked criminal records. De las 130.000 personas que fueron a los Estados Unidos, probablemente entre 10 y 20.000 eran criminales que sacaron de las, asesinos que sacaron de las cárceles, locos, gente desajustada, es decir, un porcentaje, quizás el 10% del éxodo completo de manera que era mucha gente. Some 2,500 Cubans spent up to 15 years in American jails before Cuba agreed to repatriate them. In 1980, the massive arrival of Cubans raised the unemployment rate in Florida by 1%. But most Cubans managed to find jobs, and news of their success only served to spread dissatisfaction on the island. Relations between Cuba and the U.S. were seriously impaired. Then, at the end of the 1980s, a new conflict made things even worse. American narcotics agents claimed that large quantities of cocaine were entering the United States through Cuba. Cuba has been involved in narco trafficking for a long time, and there's more than plenty of records of their participation in it. The cocaine came from Colombia. Since the 1960s, Cuba had supported a communist rebel group here. The highlands of Colombia formed the main growing area for the coca plants. Cocaine was extracted and distributed around the world. In order to finance their clandestine combat, the communist rebels, the FARC, collaborated with drug barons. La historia del narcotráfico cubano empieza cuando Cuba encuentra dificultades para abastecer las guerrillas que están en Colombia. Cuba has been supporting Colombian guerrilla groups since the 1960s, and some of these groups have, since the 1970s, cooperated with drug barons to finance their activities. Entonces, uno de los oficiales de Cuba se le ocurre, bueno, ¿y por qué yo no hablo con los drogueros estos, los traficantes de drogas, para que ellos me ayuden a subir la logística a la guerrilla y bajar a los guerrilleros que van a entrenarse a Cuba? Fidel aprueba eso. Weapons, especially machine guns, were smuggled into Colombia. Colombian drug dealers transported weapons for the guerrillas, while they took care of coca plantations and labs. Empieza eso a funcionar, pero Fidel le añade, a cambio de eso, de que los traficantes hacían eso, podían usar el agua territorial de Cuba. Y ahí es cuando los aviones tiraban las cosas que flotaban, y entonces venía la lancha, las recogían y se las llevaban. Bien. Pero Fidel exige entonces el 10%, que le paguen el 10% de todo el tráfico ese. As U.S. drug agents interrogated captured drug mules, it became clear that Cuba and the Cuban government were involved in the cocaine trade. We definitely have information and intelligence that there were some high government officials facilitating the move of cocaine through Cuba. Yeah, well, that information existed. I personally participated with a group of a task force from the United States. I was already retired, where they had information. There was a brother of a Cuban general here in Miami. They caught him with, 100 tons of cocaine or something like that. And the guy was trying to get free and, reduce sentence, and he claimed that his brother, who was a general, had the dealings out of Pinal del Rio with Raul Castro personally. The Americans only managed to catch small-time dealers and were unable to identify and stop the ringleaders. I think there were those within the regime that saw drugs as a legitimate weapon in trying to destabilize the United States, and had the secondary effect of it raised a lot of money. Furthermore, drug money was laundered in Cuba, apparently with government approval.
The international banks that they were established in Cuba, they were used to facilitate the money laundering. The United States, however, could find no direct evidence linking Fidel Castro to the cocaine trade. Fidel jamás habló con un narcotraficante. Eso era Tony de la Guardia. Tony de la Guardia was a colonel in Cuba's Ministry of the Interior, and here he was responsible for special missions. Ellos empezaron a hacer misiones especiales para Fidel Castro. En los años 80, 82, a mi padre le piden que empiece a no violar el embargo, pero hasta cierto punto sí, diríamos, más que nada de poder ir a Estados Unidos, recuperar el material de alta tecnología que Cuba no podía procurarse de manera normal, porque el embargo lo prohíbe. The U.S. administration claimed to have evidence of Cuban involvement in the drug trade. Some Cuban officials were charged in absentia, but the real targets were their superiors in the government. Meanwhile, Cuba received disturbing news from Moscow. The new Soviet General Secretary, Mikhail Gorbachev, had decided to introduce historic reforms, which would, in the end, prove to be fatal for the Soviet Union. Относился так же, как мы с вами относились. Вот первое время я думал, что он хорошее дело делает. Значит, демократия, что вот мы там оздоровим обстановку в стране. Хорошие слова говорил. А на деле выполнял все, что говорили американцы. И сразу нельзя было сказать даже, что Горбачев затевает. Castro did not think much of Gorbachev's reforms. But as Cuba depended on the Soviet Union for its economic survival, whether he liked it or not, he had to work with Gorbachev. Es gab vielleicht weniger der Generationswechsel. Es war aber die Tatsache, dass plötzlich in dem großen Mutterland der sozialistischen Revolution eine quasi neue Revolution ausgebrochen war. Eine Kulturrevolution mit Perestroika und Glasnost, eine Öffnung, wo ganz neue Ideen entstanden sind. In the Soviet Union, perestroika, restructuring, and glasnost, transparency, became official state policy. The old system is on the brink of collapse. Gorbachev believes his reforms to be the only way to save his immense empire from going bankrupt. Gorbachev quería la claridad, la transparencia y la honradez. Imagínate, Fidel ha sido enemigo a la transparencia y a la honradez completo. Significaba como Fidel estaba claro, Fidel dijo que eso terminaba con la Unión Soviética, como terminó. The end of the Soviet Union would be a catastrophe for Castro's regime. In order to be seen as also embarking upon reforms, he introduced a policy called rectificación, straightening of the path. But the government's total power was not an issue to be questioned. Fidel se resiste a hacer ninguna reforma importante y dice textualmente varias veces: primero la isla se hundirá en el mar antes que abandonar el marxismo-leninismo. During this time, an assistant director of Cuba's secret services, Juan Antonio Rodriguez Meñé, was stationed in Hungary. He took advantage of his position to flee, taking his wife and children with him. Yo voy a esperar yo con 52 años. Era un problema de que mi familia se desarrollara como ellos querían estar, como ellos querían ser. Eran jóvenes. Pero yo no tenía ninguna aspiración, ni la tengo tampoco, mucho menos ahora, ¿no? Cuba's Angolan war hero, General Arnaldo Ochoa, remained in close contact with the Soviet Union, both during and after the conflict. He was a few years younger than Fidel Castro, and his military prowess had made him a hero in Cuba.
He met with Gorbachev and seemed to be open to discussing the need for reforms. His criticism of Fidel Castro had not gone unnoticed in the USSR. Que Gorbachev se reunió con Arnaldo Ochoa para hablar de estos temas. Arnaldo Ochoa hablaba ruso y tenía muchas relaciones en Rusia porque había hecho escuelas militares y estaba porque se hicieran los cambios que se estaban haciendo en Rusia. Entonces, Fidel dijo, no, voy a perder el poder. On June 12, 1989, Arnaldo Ochoa was arrested and put on trial. The hero of the Republic was accused of being involved in drug trafficking. The prosecution claimed that together with 14 co-conspirators, he turned Cuba into a hub of the cocaine trade without the government's knowledge. Si realmente esas operaciones existieron, solo pudieron existir bajo el conocimiento de Fidel y Raúl Castro. Y por esas propias acusaciones que ellos pretenden hacer el gran caso Ochoa, con el que Ochoa, por ejemplo, no tuvo ningún vínculo directo. Ochoa en ningún momento se le puede probar que haya traficado drogas. O sea, el vínculo directo no existe. Pero también implican a Ochoa. ¿Y por qué implican a Ochoa? Porque Fidel Castro ahí manda un mensaje a todas las Fuerzas Armadas y a la alta oficialidad. Si soy capaz de fusilar al principal y al más glorioso de mis generales, aquí nadie está a salvo. Before the trial, the United States had provided evidence that the Cuban government itself was involved in drug trafficking. Castro had to act. El gobierno de los Estados Unidos encontró todas las pruebas de las relaciones de Cuba con el narcotráfico. No se podían ocultar. Tony de la Guardia, a close friend of Fidel's brother Raúl Castro, was accused of treason and put on trial alongside General Ochoa. In a public show trial, he said what the regime wanted to hear. Trasladar un avión con no recuerdo la cantidad de cocaína, aterrizar en Varadero, posteriormente trasladar la droga a unas lanchas que irían para Estados Unidos. El proceso fue televisado, pero además todo el proceso contra ellos empezó antes del juicio, donde ellos sacaban comunicados en la prensa diciendo que esa ofensa a la patria la iban a lavar con sangre. Es decir, que antes de que tomaran la decisión de pronunciar las penas de muerte, ya ellos estaban diciendo que iban a fusilarlo. General Arnaldo Ochoa and Tony de la Guardia were among 4 defendants executed by firing squads. All others received harsh prison sentences. Mi padre fue detenido un 13 de junio y fue fusilado un 13 de julio, lo que muestra que ellos querían eliminar a estas personas muy rápido. Fidel and Raúl Castro claimed they had never been involved in the drug trafficking. The verdict underlined their authority over the country. There was no room for either reform nor for pretenders to their succession. Their propaganda painted Cuba as a socialist utopia, a country which sent doctors to every humanitarian hotspot around the world. Meanwhile, in Europe, socialism was failing. The Berlin Wall collapsed in November 1989. One people's government after the next was swept aside. Ich war in Kuba und hatte ein langes Gespräch mit Raúl Castro und habe dort auch über den Herbst 89 berichtet. Und das Interesse in Kuba, warum die DDR zugrunde gegangen ist, das Interesse ist für sie lebenswichtig, weil sie natürlich alles tun, um daraus für sich zu lernen, dass sie weiter bestehen und weiterkommen, als wir es gekommen sind. Mikhail Gorbachev was General Secretary of the Communist Party until 1989, when he became President of the Soviet Union for a mere 2 years. While Europe's formerly socialist countries look forward to a bright new future, Cuba was caught in a vicious cycle of fear and isolationism. The fall of the Soviet Union was catastrophic for Cuba. Selling all these things that nobody was going to consume.
In 1991, the Soviet Union broke apart, and Boris Yeltsin succeeded Mikhail Gorbachev as president of Russia. Faced with a bankrupt economy, Yeltsin cut financial and material aid to Russia's former and remaining socialist allies. Cuba's economy and its army were in serious difficulties. If there was a crisis in the Soviet Union, it was going to impact Cuba because Cuba was dependent at that time on the Soviet Union for its economic lifeline, about $5 billion a year of economic support, and another $1 billion a year of military support. 1990 hat mich eine bundesdeutsche Zeitung gebeten, einen Artikel zu Kuba zu schreiben, wie es da weitergeht. Und den habe ich geschrieben und das Fazit war, Kuba lässt sich nicht in die Knie zwingen. The island underwent one of the most serious crises in its history. Electricity, coal, gas, and oil, as well as the most basic necessities, were rationed. People hoarded food, fearing shortages and famine. In the larger towns, they took to raising animals and growing vegetables just to have something to eat. Und nun begann Ende der 80er bis Ende der 90er Jahre eine Phase der Unabhängigkeit, aber in einer derart katastrophalen Versorgungslage, dass es wirklich Hunger gegeben hat in der Bevölkerung, weil einfach die Insel nicht in der Lage war, die Regierung nicht in der Lage war, die eigenen Leute ohne fremde Hilfe zu versorgen. Like before the days of revolution, Cuba once more tried to finance itself through tourism. Hotel complexes were built or modernized, and the island's tropical beaches restored. Europeans and Canadians arrived and brought hard currency to the island. Une solution partielle, mais quand même importante. Je dis partielle parce que le problème des touristes, c'est qu'il faut les nourrir. Et si vous ne produisez pas de la bouffe chez vous, il faut importer. To attract tourists and their money, in 1993, Fidel Castro authorized a mini-revolution. The U.S. dollar was introduced as a second legal tender, primarily for tourists. An additional advantage of this measure was that Cubans in exile in the United States could now send money to Cuba to better the lives of their families on the island. Die Zulassung des US-Dollars war eine Notmaßnahme 1993 auf dem Tiefpunkt der Krise, letztlich um das Überleben zu sichern, um die Überweisung der Verwandten aus dem Exil zu bekommen als neue Devisenquelle. Und das ist richtig viel Geld, muss man sagen. Das wird auf 2 Milliarden US-Dollar im Jahr geschätzt. Das ist weit mehr als Tabak und Zucker zusammen für die Insel erbringen. Dollars were welcome, but U.S. citizens could still only go to Cuba via other countries. The regime needs an enemy. It always has, and Fidel said it from his early days. A revolution like mine needs an enemy, and the U.S. will always be the enemy. So they do not want really normalization with us. They need to keep us as an enemy to explain the failure of the system. As he grew older and his health began to deteriorate, Fidel Castro increasingly had to delegate. His brother Raúl took over some of his responsibilities. Und da hatte Raúl zwei Dinge vor, die er dann auch durchgesetzt hat. Und zwar auf der einen Seite die Einrichtung von militärischen Betrieben, also Betrieben unter militärischem Kommando. Und das zweite war die Bauernmärkte. Small-scale producers could now sell homegrown groceries and turn a profit. 40% of the economy, however, mostly generated by tourism, was directly controlled by the army. Lo que sí hay que ver que las Fuerzas Armadas de Cuba, a diferencia de las otras en el mundo, sí se convierten casi también en un ministerio o un gestionario de la economía estatizada. Fidel Castro's promise of freedom and socialism for Cuba ultimately failed when the rest of the socialist world collapsed. In order to save his island and his rule, he established total military control of the economy and society. After the collapse of the Soviet Union, he had to find new partners to ensure his survival. The revived tourist trade had one principal objective: financing Cuba's army, and thus keeping the Castros in power.